So we have 4 problems. This problem is related to the series on AP. Okay. You know the formula for the series of AP, SS n by 2, 2a plus n minus 1 into d as one formula. Okay. And another formula is S can also be written as n by 2, a plus L. Okay. We'll just check how far we are going to use these formulas here. Let me go for the 4 problems, and the first one here is the sum of all natural numbers, between 200 and 400, which are divisible by 7, is what? So you have to find the sum of all the numbers lying between 200 and 400. Okay, so lying between 200 and 400, 200, 201, etc. up to 400 ana illa. Ena question la divisible by 7 nu kuduthirukam. I want to make sure with one word here, that is between nu kuduthunda vera, in between nu kuduthunda vera. Okay. Inga divisible by 7 nala the confusion is not raising here. Enna divisible by 7 na the first number lying between these two numbers and divisible by 7 nu pathina 203 will be the very first number after 200. The last number will be 399 irukum. Okay. அப்போ இங்க 200 பத்தியும் 400 பத்தியும் நம்ம பேசவே இல்லை, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்கேஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த வேர்ட் பிட்வீன் ஐ ஹேவ் த வேர்ட் இன் பிட்வீன் வச்சுக்கலாம், அண்ட் டிவிசிபிள் பை 5 வச்சுக்கலாம். டிவிசிபிள் பை 5 2 வந்துச்சுன்னா இந்த 200 எடுக்கணுமா எடுக்கக்கூடாதா? எடுக்கணும். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ். இன் பிட்வீன்னா அந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் மாதிரி 200, 400 எடுக்கணும்னு அர்த்தம். பிட்வீன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் மாதிரி. அப்போ இன் பிட்வீன் and divisible by 5 nu கொடுத்தாங்கன்னா 200 will be the very first number, 400 will be the very last number. இதை நோட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பிட்வீன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 200 and 400 is not included, and divisible by 7 அந்த ப்ராப்ளம் அரைஸே ஆகலை. ஸோ my very first number is 203 here, and the last number is 399 here. Okay. So I have to find all the natural numbers. So my very first number is 203. The next number will be 210 because divisible by 7 nu கொடுத்துருக்கான். I'll be adding here. கரெக்டா? அது divisible by 7 நால multiplication நினைச்சிட்டு போகக்கூடாது. ஏன்னா every count of plus 7 I'll be getting a new number which is nothing but an arithmetic progression. Okay, and this is 207. This goes on, and my last value is 399. Okay, here I know the first value A, I know the last value L, and my formula with respect to the sum here is n by 2 a plus L. I can use this formula instead of this one. Okay, இது யூஸ் பண்ணாலும் சேம் தான் வரும். D இருக்கு, எனக்கு L இருக்கு, எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So let me go for S is equal to n by 2 a plus L. Right? L I know the value. I don't know the value of n. I have to find it out. A I know the value as 203. L I know the value of 399. I need to find the value of n. n எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது? எஸ் நமக்கு தெரியுமே ஃபார்முலே. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Tn is the last term nu vechikalam because I'm going to find that only. 399 which is equal to a the first term 203 plus n I'm going to find it out here, so n minus 1 into d is 7. Okay, so I want to have the value of n here, so n minus 1 into 7 which is equal to 399 minus 203, and n minus 1 is equal to 399 minus 203 divided by 7, and n is equal to this value plus 1. Shall I get this value? 28. So this plus 1. So n is equal to 29. Okay. So this is 29 divided by 2, 203 plus 399. Yes. 8729. So this is the total of all the values, sum of all the natural numbers lying between these two and which are not divisible by 7. Right? In the problem, need not be like with respect to 7. It can be any number. எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். 200 to 400 தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. 100 to 400 இருக்கலாம். எப்படி காம்பினேஷன்லாம் இருக்கலாம். Just the model I have given for you here. இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் which is I'm not doing anything with the set of natural numbers, that is instead set of natural numbers குள்ள தான் எடுக்கிறோம்னு சொல்லுங்க தவிர வேற எதுவுமே பண்ணல. I'm here with the second problem where I'll consider the set of natural numbers formula also, that is n into n plus 1 by
2 நம்ம படிச்சிருப்போம். So S is equal to n into n plus 1 by 2. இதை யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலால ஃபைண்ட் பண்றது. Okay. So let me go for this problem. The sum of natural numbers up to 200, so up to 200, excluding those divisible by 5. So the sum of natural numbers up to 200, which means that natural numbers starts from 1, 2, up to 200, okay. Those divisible by 5 should not be considered, okay. Appo first number divisible by 5 enna pathina 5, right? Second 10 and as it is. And divisible by 5 nala it is plus 5 plus 5 plus 5, it comes under arithmetic progression. And last number enna va irukona 200 ah irukum, am I right? Inga vandu between or in between ingra term use pannala, but excluding those divisible by 5 na 200 is by default divisible by 5, so this has to be considered, okay. So this is, I have 1 plus 2 plus 3 up to plus 200. From this I am going to exclude 5 plus 10 plus 15 up to plus 200. This is okay. Sum of all the natural numbers up to 200 is 1 plus 2 plus 3 up to 200. Excluding means I am taking the difference of, right? Those divisible by 5. Between these numbers, the numbers which are divisible by 5, the first number will be 5 and the last number will be 200, okay. Here, set of first natural numbers up to 200, I can use this formula. So n into n plus 1 by 2, where n here is 200, right? Here, first number a is 5, d is also 5, the last number l is 200, I want to know the n value. Again you may ask me, I have to substitute this formula and find the n value. Well and good, no issues. அப்படியும் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, நீங்களே லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். 200 எப்படி பிரேக் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 into 40 பிரேக் பண்ணலாம், which means that 40 numbers are there between 5 and 200 னு அர்த்தம். ஓகே, இது வந்து லாஜிக்கலாக நம்ம terms யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறது. Okay, so 200 can be written as 5 into 40, which means that 40 terms are there between 1 to 200 னு அர்த்தம், right? So I got the n value as 40 here, right? So I have the formula, I shall go for this formula, the same, n by 2, a plus l, right? So let me substitute all the values, 200 into 201 by 2, minus n is 40 by 2, 5 plus 200. Can I get this value please? 200 into 201 by 2, 20100, minus 4100, right? So this will be 16,000. So your answer here will be 16,000, right? So konja difference da in the problem ko, in the problem ko, and in the problem la nama inga tn use pannama 40 kandupidichirukom, and excluding na subtract pannonu paathirukom. Excluding those divisible by 5 nu irukonu avasiyam, it can be any number, it's up to you. அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம வந்து divisible by 7 க்கும் பார்த்துருக்கோம், இதுவும் tn யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, டைரெக்டாகவும் இப்படியும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். Okay, so it's up to you to decide. Third problem is a very simple problem. Question தான் டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். It's a very simple problem, direct problem னு சொல்லலாம். So let me read the problem here. If S1, S2 and S3 be the respectively the numbers of sum of n, 2n and 3n of an AP. So if I take the first n terms of an AP, this will be S1. This is what they mean here. If I take the first 2n of an AP, the sum will be S2. If they take the first 3n of the AP, the sum will be S3. The value of S3 divided by S2 minus S1 will be what? Okay. So let me have the general formula for S, which is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. S1 here is given to be, or I can take this one also. Let me go for the easy formula, and I'm not going to find d and all here. So let me go with the easy formula, n by 2 a plus l. I have S1 to be first n terms. So instead of naming this as S1, for convenience sake, let me name this as Sn itself. Okay, S1 name பண்ணதுக்கும் Sn name பண்ணதுக்கும் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்ட் எது தரதுன்னா Sn name பண்ணிக்கலாம், right? So Sn அப்போ என்னவா இருக்கும் இந்த ஃபார்முலால n by 2 a plus l இருக்கும், right? And S2 is given to be 2n. So S2 is equal to S2n, which is equal to 2n by 2 a plus l, right?
S3 is given to be 3n. So S3 is equal to S3n is equal to 3n by 2 a plus L. I am not going to touch these values and all, let it be as it is. The decimal la maathikkiradhu adallame vendam. Eppadi irukko adhe mari irukattum. I need to find the value of S3 divided by S2 minus S1. Okay, which means that S3 divided by S2 minus S1. Let me have S2 minus S1 first. Okay, let me discuss with the denominator. S2, which is 2n by 2 or n by 2, n by 2 a plus L minus S1, sorry, n, this is n into a plus L, S1 n by 2 a plus L, a plus L is common, so a plus L, n minus n by 2, so this is a plus L, n minus n by 2 is n by 2, 1 minus half n by 2, right? So I got the value as n by 2 into a plus L. Let me substitute here directly. I know the S3 value, 3n by 2 into a plus L divided by S2 minus S1, I got it over here, n by 2 a plus L. Is it okay? Cancel the common terms. So your answer is 3. This is such an easy problem, direct problem. In the terms of path பயந்துருவோம், terms of path பயப்படாதீங்க. எப்பவுமே word problems ஆ make it as a mathematical problem. This will help you a lot. The mathematical மாத்திங்கனாலே தெரியும். ஆனா exam hall போய் trial எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். Just make a try before you go for the exams. Okay. This is about the third problem. It's quite an easy problem, right? And have another problem here, fourth problem. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான problem. Okay. இது கொஞ்சம் think பண்ணணும், கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா யோசிக்கணும். டைரக்டா வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர்னு சொல்ல முடியாது. Okay. And for this problem I have given the options also. ஏங்கிறது நான் subsequent வரும்போது discuss பண்றேன். The problem here goes as the sum of n terms of 2 APs. Note பண்ண வேண்டிய விஷயம் 2 APs is not 1 AP. Okay, இந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தோம் சிங்கிள் ஏபி அண்ட் ஏபின்னு கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி ஃபார்மேட் ADL எல்லாம் ஒன்னே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் 2 APs தான் you cannot do this, right? So 2 APs இருக்கு and it's given in the ratio. The sums, that is the S values, are given in the ratio 7n minus 5 divided by 5n plus 17. Okay. Then the dash term of the two series are equal. எந்த டேர்முக்கு எடுத்தா ரெண்டு சீரிஸும் ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க. Okay. So I have 2 APs. Let me go for the first AP, naming the terms as A and D. இங்க யூசுவலா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது A first term and D வந்து common difference. Another AP is there, naming it as second AP, where it will have the terms as A plus D. Sorry, A and capital D. Capital A and capital D. Illa A1 and D1, whatever it is. Okay. This is about the sum. So if I check for the sum here, this will be n by 2, 2A plus n minus 1 into D. Okay. And if you check here, this is S. If I name this as S1 and this is S2. So S2 is n by 2. It's about n terms now. So n may use panikran. I need not use small n and capital N. So n by 2. And 2A, which is capital A here, plus n minus 1 into capital D. Hope this is okay. Then the nth term of the two series are equal. There's a hidden hint here, it's equal. Equal na, in the ratio la edutha equal ah irukanungram. Okay, ratio la kudutha equal na nama enna panna kodaduna S1 equal to S2 nu poda kodadu. It's totally wrong. I cannot take S1 is equal to S2. It's given in this ratio. Appa in the ratio la equal ah irukna, I have to write this as 7n minus 5 divided by 5n plus 17 is equal to 1. A1, 1 by 1 is equal, not 2 by 2. Equal is equal in ratio. Okay, so I'll take it as 1. Okay, let me have this working. 7n minus 5 divided by 5n plus 17. So this is 1 by 1, which can be written as 1. Appa cross multiply panni edutittu polam. So 7n minus 5 is equal to 5n plus 17. Let me group to one side. So n alla group pannikren. 7n minus 5n is equal to 17 plus 5. So 2n is equal to 22. N is equal to 22 by 2, which is equal to 11.
ஸோ n is equal to 11 ஆன்சர் வந்துச்சான்னு கேட்காதீங்க, இன்னும் முடியல ப்ராப்ளமே. ஏன்னா n is equal to 11ங்கிறது இந்த எண்ணை பற்றி பேசுகிறோம், இந்த எண்ணை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை. பிகாஸ் திஸ் n is a common n talking about the ratio. ஓகே, நம்ம பார்க்க போகிற எண் வந்து இந்த எண்ணை பற்றி பேசணும் நம்ம. ஓகே, யூ மே ஆஸ்க் மீ, இந்த எண்ணும் சேமாக தானா? சேம் தான். பிஃபோர் தட் இங்கே பாருங்களேன், திஸ் S1 by S2 இதானே இந்த ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க, S1 by S2. இங்கே S1 எப்படி தெரியுமா இருக்குது? n by 2 2a plus n minus 1 into dன்னு இருக்குது, கரெக்டாக? S2 எப்படி இருக்குது? அகெயின் n by 2 2a, that's capital A here, plus n minus 1 into capital D. n by 2 cancel பண்ணிடுறேன். இங்கே என்னவா இருக்குது இப்போது? 2a plus n minus 1 into D divided by 2a plus n minus 1 into D. Let me divide throughout by 2, numerator and denominator. அப்போ a plus n minus 1 divided by 2 into D divided by capital A plus n minus 1 divided by 2 into capital D. இதை நான் ஏம் பண்ணுறேன்னா, இங்கே கொடுத்துருக்க ரேஷியோ 7n minus 5ங்கிறது இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கான். See, if you take an equation a plus 3b equal to 2 plus 6ன்னு கொடுத்துருக்கான். இது என்ன பண்ணுவீங்க? a ஓட வேல்யூ 2, b ஓட வேல்யூ வந்து 2ன்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவேட் பண்ணீங்களே, அப்படி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரிஜினலாக ஃபார்முலையை வச்சு நம்ம போகல, ரேஷியோட வேல்யூவும் ஃபார்முலையும் சேம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அன் யூனிக் ப்ராப்ளம். இட்ஸ் அன் யூனிக் ப்ராப்ளம். ஸோ ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுதான் ஃபார்முலையாக வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா n is equal to 11 will be ஆன்சர். நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஈக்குவலாக தான் வரும். பட் அதோட ஃபார்முலே இல்லையே, ஒரு ரேஷியோவில் தானே போட்டிருக்காங்க. 2 by 2 equal to 1 by 1 ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். பட் 2 by 2 தான் அங்கே வேல்யூவா? நீட் நாட் பி 1000 by 1000 கூட வேல்யூவாக இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். அப்போது இங்கே எனக்கு n is equal to 11 வந்திருக்குன்னா இந்த n வந்து இதோட ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்காங்க, கரெக்டாக? ஓகே, இந்த n தான் இங்கே n minus 1 by 2 எடுத்திருக்கோம். அப்போ n minus 1 by 2 தான் நான் 11 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இட்ஸ் நாட் n. ஓகே, ஸோ இங்கே 11 வரணும்னா என்ன வேல்யூவாக வந்திருக்கணும்னா இங்கே 11, இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து 11 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் வில் பி 11 minus 1 by 2 which is 10 by 2 which is 5. ஓகே ஃபைன். இந்த எண்ணுக்கு தான் நான் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா 11 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் n, in this case n is equal to 11. ஸோ n is equal to 11 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட வேல்யூ 5ன்னு இருக்கும். அகெயின் என்னோட வேல்யூ 5 ஆனால் இல்லை, எனக்கு நான் என்னோட வேல்யூ இங்கே என்னவா எடுக்கிறேன்? 5ன்னு எடுத்திருக்கேன்னா என்னோட வேல்யூ ப்ளஸ் 1 பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. Can you get this point? இது கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வேண்டியது. This is the normal ratio format. ரேஷியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஷுட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கதான் இந்த S1 by S2. அப்போ S1 by S2 இங்கே இருக்கும்போது இங்கே ஃபார்முலையில் ஃபிட் பண்ணும்போது இங்கே என்னவா இருக்குன்னா n minus 1 by 2 இருக்குது. ஸோ ஐம் கம்பேரிங் திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன். ஐ காட் திஸ் NS 11னா இந்த இடத்துல 11 இருந்திருக்கு. அப்போ என்ன போட்டால் இங்கே 11 வரும், 5 போட்டால் 11 வரும். ஓகே, 11 minus 1 by 2. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு 5Dன்னு இருந்திருக்கு, a plus 5Dன்னு வந்திருக்கு. இஸ் இட் ஓகே? இப்போ 5Dனா என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? திஸ் இஸ் n minus 1D, ரைட்? 5D வந்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? என்னோட வேல்யூ 6ன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் இது நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும். நீங்கள் டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா n is equal to 11 வந்துடும். தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் ரிட்டன் த ஆப்ஷன் ஹியர் 12, 6, 3, none. இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப டேரெக்டாக போட்டோம்ல, இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி a tedious job. ஏன்னா நன் ஆன்சர் போட்டுருவீங்க. ஏன்னா n11 தானே ஈக்குவேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நன் ஆன்சர் போட்டுருவீங்க. நோ, திஸ் இஸ் நாட் த ப்ராப்ளம் ஹியர். கொஞ்சம் இது இந்த மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்தாலே அப்படியே வேல்யூ எடுக்கிறது வேற, ஃபார்முலையோட லிங்க் பண்ணி எடுக்கிறது வேறங்கிறத நான் வச்சுக்கோம். Is it okay? Yes, this is a different problem. You have to definitely go through this.